El aire dentro del juzgado era tan seco que dolía respirar. La luz del sol atravesaba los cristales sucios dibujando barras doradas sobre el suelo de madera, como si la sala misma quisiera atrapar a quien estuviera dentro. En el centro estaba ella, una mujer con los hombres rectos a pesar del vestido delicado y el sudor que le corría por la frente. Sus ojos gris no se apartaban del juez. No había dicho ni una palabra desde que comenzó todo esto. El juez se rascaba la barba con pereza, con esa expresión de quien ya tiene la sentencia escrita antes de escuchar la primera palabra. A su derecha, un hombre rico descansaba con las botas sobre la mesa, una sonrisa arrogante cruzando el rostro catido por el sol. No perdamos más tiempo, dijo el terrateniente con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. La vieron lavandos dos de mis mejores caballos hace 3 noches. Mi capataz la vio, mi peón la vio, hasta la viuda del pueblo la vio. Tengo media ciudad que juraría sobre ello. Varios en la audiencia asintieron, aunque ninguno miraba a la mujer a los ojos. Ella mantenía las manos juntas frente a su cuerpo, quieta como el ojo de una tormenta que aún no estalaba. Y es viuda, siguió el hombre, la voz suave con una falsa compasión que hacía daño escucharla. Los tiempos son difíciles. Tienen bocas que alimentar. No así lo reprocho. Solo pido que la ley haga lo que debía hacer. El juez gruñó y se inclinó hacia adelante estudiándola como quien examina un animal sospechoso de estar enfermo. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora? La pregunta flotó en el aire, lenta y deliberada. El juzgado, lleno de rostros polvorientos, esperaba su respuesta. Ella abrió la boca, luego la cerró. Ya había dicho la verdad. Al sheriff, al secretario, a cualquiera que quisiera escuchar. Los caballos no estaban en tierras del terrateniente cuando los encontró. Estaban perdidos, sin marca, abandonados en las colinas al este de su propiedad. Los había acogido, alimentado, mantenido con vida. No era robo. Era supervivencia. Pero hombres como él no necesitaban hechos. Tenían amigos con armas y amigos con togas. Bajo la mirada un momento, luego volvió a mirar al juez. No tengo nada más que decir, dijo en voz baja. Un murmullo recorrió la multitud. El juez asintió despacio, ya alcanzando el mazo. Entonces dictar sentencia. Las puertas del fondo del juzgado se abrieron de golpe con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Todas las cabezas giraron. El sheriff dio un respingo. Alguien jadeó. El hombre que entró caminaba con el peso del polvo y los años a sus espaldas. Un abrigo largo barría alrededor de sus botas, grueso de mugre del camino. Su sombrero estaba calado bajo, pero no lo suficiente para ocultar la cicatriz que le corría desde el ojo derecho hasta la mejilla. Rosa y furiosa. Era alto, pero no de la manera de los hombres orgullosos. Más bien como una sombra que crece larga al atardecer. La mujer sintió que su corazón se saltaba un latido, aunque no sabía por qué. El extraño camino directo al centro del juzgado donde ella estaba. No dijo nada por un momento, solo la miró como si midiera su alma. Luego se volvió hacia el juez. Es mi esposa, dijo. El silencio fue total. El juez parpadeó. La sonrisa del terrateniente se desvaneció. La sala se agitó como ganado que presenta una tormenta. Disculpe, dijo el juez. El hombre asintió una vez. Casados hace 5 años en territorio de Arizona. Nos perdimos el rastro durante la guerra. El terrateniente se puso de pie, su voz subiendo como un silbido de serpiente. Eso es mentira. Ella ha vivido aquí 10 años. Su marido era un alguacil muerto y enterrado. Los ojos del extraño se movieron hacia él, lentos y sin calor. Los hombres muertos a veces tienen hermanos. No era una respuesta. No realmente. Pero hizo que el juez dudara. El extraño se volvió hacia la mujer y tomó su mano. Ella no se encogió, aunque su respiración era superficial. Algo en su hogar no era cruel. Era deliberado. Ella no robó sus caballos, dijo el juez. Eran míos. Los traje de Texas el mes pasado. Ella los estaba guardando para mí.
El mazo quedo suspendido en la mano del juez inseguro ahora. El terrateniente dio un paso adelante. ¿Quién demonios eres tú? El hombre no respondió. Solo miró fijamente y el terrateniente, un hombre acostumbrado al mando y la arrogancia, dijo de moverse como un caballo que se da cuenta de que el camino adelante termina en un precipicio. ¿Nombre? Preguntó finalmente el juez. El hombre giró la cabeza lo justo. Colmatics. Si un viento hubiera soplado por la sala, no habría causado más revuelo que esas dos palabras. Un joven diputado al fondo de la sala palideció visiblemente. Un anciano cerca de la ventana susurró. Pensé que estaba muerto. Pensaron muchas cosas, respondió el hombre. El juez bajó el mazo, el mango de repente demasiado pesado en su mano. Nos reuniremos mañana, murmuró. Este tribunal queda aplazado. Mientras la multitud salía en un susurro de miradas furtivas, la mujer permanecía congelada, su mano todavía en la del extraño. Se inclinó más cerca, su voz apenas audible. Nunca te he visto en mi vida. El hombre no sonrió. Lo sé, dijo. Pero necesitaban creerlo. Y tú necesitabas un nombre que la ley escogiera. Afuera, el cielo se estaba volviendo del color de la sangre y el huso. Y en ese pueblo polvoriento, y se estaban contando historias. ¿Alguna vez has sentido que tu vida depende de un mentiroso? Porque a veces, los mentirosos son los únicos que dicen la verdad que necesitas oír. El salón apestaba a licor viejo, sudor y el tipo de secretos que solo se vuelven más pesados después del atardecer. Ella entró detrás del extraño, las botas rígidas sobre las tablas cómodas del suelo. La sala se caló de nuevo, como lo había hecho en el juzgado. Este hombre traía el silencio con él como una capucha. Lo había seguido porque no tenía opción. El pueblo pensaba que ahora estaban unidos, y se alejaba de su lado demasiado rápido, la mentira podría desmoronarse antes de que entendiera por qué la dijo. Él no se sentó en la barra. Tomó una mesa en la esquina donde su espalda podía besar la pared y sus ojos podían seguir cada ventana y puerta. Colocó su sombrero de ala ancha a su lado y le hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Ella permaneció de pie. No eres mi esposo, dijo fríamente. No estuvo de acuerdo. No dije que lo fuera. Dije que necesitaba serlo. Sus ojos se estrecharon. No me conoces. No me debes nada. Entonces, ¿por qué mentir? Ella se reclinó, una bota descansando sobre la rodilla opuesta. Los dedos trazando el borde de una taza de hojalata que el cantinero le había dejado. Porque he estado esperando mucho tiempo a que ese terrateniente muestre los dientes, dijo. Y tú le dis la oportunidad. Ella cruzó los brazos. Tienes historia con él. Él soltó una risa seca y sombría. Todo el mundo la tiene si vive lo suficiente en estas partes. Mató a alguien que amé una vez. Una mujer. Intentó enfrentarse al por tierras robadas y ganado muerto. La sacaron de su casa en medio de la noche. Dijeron que se resistió. La ley estuvo de acuerdo. La voz de ella cayó. Lo siento. Ella sintió solo una vez. No te pareces a ella pero suenas como ella. El mismo tipo de silencio que hace que los hombres se inclinen más cerca. No pedí tu ayuda. No pedí tu permiso. Por un momento se miraron el uno al otro. Dos pedernales chispeando sin lama. Luego él se levantó lento y deliberado. Las palabras ya se están esparciendo, dijo. Para la mañana, la mitad del condado creerá que eres la novia fronteriza del forajido, lo que significa que la ley no puede colgar sin arrestarme a mí también. Eso compra tiempo. Tiempo para que decidas que quieres después. Comenzó hacia la puerta. Ella se interpuso en su camino. ¿Qué quieres tú? Él vaciló. La luz golpeó su cicatriz justo así, como una grita en granito. Quiero que él sienta temido de nuevo. Quiero recordar que hay un costo por cada mentira que compra. Pero no puedo hacerlo solo. La ley está en su bolsillo. El pueblo está demasiado asustado. Pero se reúnen alrededor de una viuda con un nombre, especialmente si ella se convierte en algo más que una víctima. La boca de ella se torció. ¿Crees que soy alguien a quien seguirán?
Creo que has perdido más que la mayoría y sigus de pi. Eso cuenta para algo. Ala ese hizo a un lado dejándolo pasar. Cuando llegó a la puerta, un borracho en la esquina ese puso de pi, ojos vidriosos y murmurando, Hoy, ¿no iris tú ese talmatics? El salón ese caló una vez más. El no ese dio la vuelta. Depende de quien pregunt. El borracho dio un paso tan valiente hacia adelante. Hoy que te cordaron en el paso, que te dejaron morir afuera de una iglesia en Lamas. La voz del extraño vino como hierro en el frío. Pues mal. El borracho vaciló luego ese abalanzó. Su cuchillo atrapó la luz de la luna por medio segundo antes de que el hombre se moviera. En un parpadeo, el extraño pivoteó, lo desarmó con un giro de muñeca y clavó la propia joya del hombre en la mesa entre sus dedos. En hay una gota de sangre se derramó, pero el mensaje era claro. El salón contuvo la respiración. El encontró cada ojo antes de volverse hacia la mujer. Mañana por la mañana, dijo tú y yo necesitamos hablar en algún lugar tranquilo. Hemos en juego que caballos y mentiras. Ella no dijo nada mientras él salía a la noche. La puerta se cerró detrás de él. De vuelta en su casa, solo dos habitaciones y un techo que silbaba cuando el viento se levantaba. La mujer no durmió. Se sentó junto a la ventana con el viejo rifle de su padre en su regazo y sus hijos metidos en la esquina, sin saber que el nombre de su madre ahora lavaba la sombra de un extraño. No confiaba en él. No lo entendía. Pero por primera vez desde la muerte de su esposo, el terrateniente no parecía intocable, y eso significaba algo. Y aquí está la verdad que nadie te dice. A veces los ángeles vienen con cicatrices, y los demonios con sonrisas perfectas. Se encontrarán al amanecer, donde los acantilados de piedra roja se doblaban hacia el cielo como nudillos rotos. Ella había dejado a sus hijos con la esposa del predicador bajo el pretexto de necesitar resolver asuntos en el tribunal. No les había hablado del rifle metido bajo su abrigo o el cuchillo en su bota. El extraño ya estaba esperando, sentado en una roca plana, mirando el horizonte como si pudiera confesar algo. Venís, dijo sin mirarla. No vine por ti, respondió ella. Ella sintió como si respetara la mentira. El viento tiraba de sus faldas, seco y afilado. Desde aquí, el pueblo era una mancha distante atrapada entre los huesos crudos de la tierra y el cielo abierto. Se sentía lo suficientemente lejos de los ojos del terrateniente para hablar claramente. No me de tu esposo, dijo él. Lo sé, respondió ella. Él la miró entonces. La cicatriz en su rostro no era tan impactante ahora. Había comenzado a ver al hombre de Bayo, mer de lo que parecía, pero más firme que nadie que hubiera conocido desde que terminó la guerra. Lo que no sé, continuó ella, y es porque crees que algo de esto termina bien. Ese hombre tiene 30 hombres contratados, la mayoría borrachos pero armados. El sheriff le debe tierra. El juez le debe silencio. Y todos los demás le deben sus vidas. Él metió la mano en su abrigo y arrojó algo entre ellos. Una insignia de plata no nueva. Abalada y empanada con el tiempo. Alguacil de los Estados Unidos, dijo. O lo fui hasta que me negó a quemar un pueblo lleno de mineros por un sindicato ferroviario. Lo llamaron deserción. Yo lo lame conciencia. Ella miró la insignia luego de vuelta a él. ¿Crees que un título te de peso por aquí? No. Pero el nombre sí. Maddox todavía significa algo en estas partes. Y si levanto la mano contra ese hombre, la gente podría llamarlo renser. Pero si lo haces tú lo llamarán justicia. Ella se acercó. ¿Por qué yo? Porque ya eres lo que dejan ser. Una viuda que no es de blego que no hió. Te seguirán si los guías. Pero primero tienen que ver sangre al terrateniente. Ella no le gustó. No le gustó lo natural que es esencia considerar el derramamiento de sangre ahora. Pero ese hombre había enviado hombres a amenazar su graña. Había presionado al banquero para que cobrara su préstamo. Casi la había colgado por salvar dos caballos hambrientos. La estaba exprimiendo como exprimía a todos. ¿Estás seguro de que me seguirán? Estoy seguro de que mirarán.
Y visas soes sufficient. Esa noche tendieron la trampa. Ella cabalgo sola al cercado norte del terrateniente bajo una luna que parecía más huso que perla. Lavaba una linterna balanceándose lenta desde la silla, y vestía el viejo abrigo de su esposo, remendado pero familiar, justo lo suficiente para hacerla reconocible a distancia. Dos de los hombres del terrateniente estaban esperando junto a la cerca de reales partidos, medio dormidos y llenos de whisky. Pense que podría intentar robar algunos más, gritó ella. El primer hombre levantó su rifle. El segundo solo ese río. Tienes galas te lo concedo. Detrás de ellos, en los acantilados, un silbido bajo cortó la oscuridad. El extraño ese movió como un fantasma. Para cuando los hombres ese volvieron, ya estaba sobre ellos. Silencioso, rápido, implacable. No mato. Todavía no. Noquio a uno y tomó el rifle del otro antes de atarlos a ambos a la cerca. ¿Todavía limpio? Preguntó ella. Por ahora. Dejaron a los hombres para que el sheriff los encontrara. El mensaje no era sutil. No estaba destinado a serlo. A la mañana siguiente, el terrateniente legó a su granja con 4 jinetes y el sheriff a cuestas. No así molesto con el encanto esta vez. ¿Crees que eres lista? Enviando a tu nuevo esposo a husmear en mis tierras? Ella salió con su rifle a su lado, canon hacia abajo, pero lista. Tu invitas primero. Mila más ladrona. Enviaste tus hombres a quemar mi campo la primavera pasada. Simplemente no pensas que alguien respondería. El terrateniente sonrió, pero esos ojos eran afilados. Esta es tu advertencia. La próxima vez no traer la ley. Traer fuego. El extraño salió del granero entonces. Tranquilo como siempre. Y intentes del fuego. No prendió. El sheriff miró entre ellos, claramente incómodo. Ahora esperan ambos. No interrumpió ella. Espera tú. Quiero un juicio conjurado por los caballos. Por el incendio provocado. Por las amenazas. Lo quiero público. El terrateniente ese burlo. Estás perdiendo el tiempo. No he jurado por aquí más que el que yo Elijah. Entonces vimos a quien temen más, dijo ella. El extraño sonrió apenas. Fue suficiente. Al anochecer, el pueblo estaba zumbando. Gente que no había hablado por encima de un susurro en años estaba hablando. Y cuando llegó la noticia de que la viuda presentaría cargos ante el juez territorial mismo, viniendo de la capital en 4 días, los ojos se volvieron hacia el terrateniente. No con asombro, sino con cálculo. El farol había funcionado. Pero ahora venía la parte difícil. Sostenerlo. Ella se paró en su ventana y esa noche, mirando las estrellas. Ella se sentó afuera con su rifle en su regazo. Ninguno de los dos habló. No necesitaban hacerlo. Ambos sabían que el terrateniente no esperaría 4 días. El día antes de que llegara el juez, una tormenta de polvo se arrastró desde el oeste, tragándose el cielo en óxido y ceniza. Era el tipo de presagio del que la gente en ese pueblo no hablaba, solo miraba desde detrás de ventanas cerradas. Pero ella no se quedó adentro. Se paró en medio de la calle, ojos entrecerrados contra la arena mientras él aseguraba el último refuerzo en las puertas de la iglesia. Las estaban tapiando por algo más que el viento. Al anochecer, corrió la voz de que los hombres del terrateniente habían vaciado el salón y cargado rifles. No habría juicio, en hay argumentos ante un hombre con toga. Ese hombre no tenía uso para veredictos a menos que él los escribiera. Él encendió una linterna dentro de la iglesia. Viene esta noche dijo voz baja. Lo hará parecer una redada. Le ecra la culpa a bandidos. Entonces ese acaba. Ella asintió. No tembló. Entonces no esperamos. Tomaron posiciones en la vieja capilla, ahora vaciada de bancos. Él había convertido el lugar en una trampa. Puertas de embudo, líneas de visión estrechas, sacos de arena bajo las ventanas. Sus hijos ya estaban a salvo en el pueblo siguiente, enviados con el carro del predicador antes de que saliera el sol. Y esa era la única parte en la que ella había insistido. Él la observó revisar las balas en el rifle de su esposo. Todavía tienes una opción.
Si te vas ahora nadie te culparía. Ella no respondió de inmediato. Cerró la recámara, colgó la carilla sobre su hombro y lo miró directamente a los ojos. Tomé mi decisión cuando colgaron mi nombre junto a una mentira y me dejaron colgar. Esperaron en silencio. No fue largo. El primer disparo resonó a medianoche, agudo y pausado. Luego siguió el trueno. Seis jinetes cargando a través de la neblina, armas desenfundadas, hablando como lobos. Querían miedo más que sangre. No obtuvieron ninguno. El derribó al primer jinete antes de que sus botas tocaran tierra. Ella siguió, sus disparos golpeando el pecho del segundo y enviándolo cayendo bajo su montura. El tercero alcanzó los escalones de la iglesia, gritando hasta que ella dio un paso adelante, tranquila como la respiración, y lo eco para atrás con un disparo en el muslo. Ella no mató. No a menos que tuviera que hacerlo. Luego vino el fuego. Una botella navegó por la ventana, el vidrio rompiéndose contra el altar, llamas lamiendo el suelo. Él lo apagó con su abrigo, tosiendo en el humo. Puerta trasera, gritó. Se movieron como uno. Por la salida trasera, por el callejón detrás del herrero, hacia las sombras donde las lámparas de la calle no alcanzaban. Él la cubrió desde el borde de una pila de barriles mientras ella corría a la oficina del sheriff. Pateó la puerta con su bota. El sheriff estaba sentado adentro, ojos muy abiertos, pistola en mano, pero no la levantó. Ese hombre está quemando el pueblo, dijo ella. Si ese fuego toca otra casa, ¿y es culpa tuya? El vaciló, pálido y sudoroso. No entiendes, señora. Mi madre. No, dijo ella. Nosotros lo haremos. Si no sales ahora mismo y haces tu trabajo. El silencio ese estiro fino como un hilo. Entonces el sheriff ese levantó lentamente. Para cuando llegaron a la iglesia de nuevo, la gente del pueblo se había reunido. No armados, no valientes, pero presentes. Ojos parpadeando en la oscuridad, descarados entre el miedo y algo más. Esperanza tal vez. El terratenian cabalgó a través del humo, flanqueado por 6 hombres. Su abrigo estaba abierto, calico rojo sangre, rostro como piedra. Tuviste tu oportunidad, dijo. Pudiste haber ido, pero tuviste que arrastrar fantasmas a esto. El extraño salió de las sombras, rifle descansando sobre su pecho. Ella no me arrastró. Yo camin. El terratenian ese río, pero sonaba frágil. ¿Crees que una mujer y un hombre muerto pueden detenerme? Creo que un pueblo podría, dijo él. Si recuerdan cómo. El terratenian ese volvió, barriendo su mirada a través de la multitud. ¿Crees que no los enterrará todos ustedes? No, dijo ella. Creemos que ya lo has hecho. Una mentira a la vez. Entonces levantó su rifle. No era un llamado a la guerra. Era un ajuste de cuentas. El herrero dio un paso adelante primero, martillo en mano. Luego el tendero, su delantal todavía empolvado de arena. Luego la maestra, el hijo del banquero, la hija mayor del predicador con su escopeta medio oxidada por el desuso. La sonrisa del terratenian se desvaneció. ¿Vas a disparar a una iglesia llena de mujeres y niños? Preguntó el extraño. El terratenian desenfundó rápido, pero no lo suficientemente rápido. El disparo resonó antes de que nadie más se moviera. Su arma cayó al suelo, la mano sangrando y floja. Ella se mantuvo firme, rifle todavía humeando. No disparó para matar, pero la historia se esparciría como si lo hubiera hecho. Los hombres del terratenian vacilaron. La ley se interpuso. El pueblo aguantó. Para la mañana, el juez cabalgó, bigot gris y toga arrugada del viaje. Esperaba susurros. En cambio, encontró a la viuda de pie junto a la insignia de alguacil que el extraño había dejado clavada en la puerta de la iglesia. Celebramos el tribunal anoche, le dijo ella. Espero que no te importe. El juez miró alrededor las cenizas, a la gente del pueblo todavía reunida en silencio, y al hombre encadenado en su propia silla, mirando hacia el polvo. Se quitó el sombrero. Eso es justicia suficiente, consideró. Ella nunca volvió al nombre Maddox. No tuvo que hacerlo.
Ese pueblo la recordaba bien sin él. Porque el final no es y trata de que nombre leves. Se trata de que haces con el tiempo que te dan.